Coming. Boss, lugalabi mugobi. Gulu yakedde kusiba tile ekawungezi neziyika ne muleka. Leero akedde kuzisiba. Kati mbadde nzigala ekinabiro bwe nezingoberera. Akozesa biki? Alina ekivere tekiyawo tekitegerekeka oba mulimu ki? Abantu bakyabikozesa basibisa Arapex Style Adhesive tiles nezinywera. Arapex Style Adhesive takyaliko kubaganya birowoozo. Buli ayagala okunyweza tiles ku kisenge oba awantu wonna gwakozesa ne UNBS yakonamu dastamp ng'omutindo kyekyo akolebwa Zidden Tile Center ku noti 753 noti 65 28. Gonza musindika ya sente eri abagalwa abo mu nyaffe Uganda ng'okwesa enkola ya tap sendi enkola eno nnungi ate nga yeesigika. Kati genda mu simu yo odownloadinge app ya tap send TAP olwono nawe weeyunge ku mpeereza ennungi mu kusindikira abagalwa abo. Kozesa promo code Kasuku nga toyawuddeemu. Abali mu UK ojja kufuna pound 10, Europe ojja kufuna euros 10, USA ojja kufuna dollars 10, Canada ojja kufuna dollars 10. Ate nga kino kisinzira mu nsimu oba oli. Kati gwe abadde atawaanyizibwa mu kusindika ensimbi eri abagalwa abo. Okumanya ebisingako okufuna app ya tap send ebifudde byangu nga tukusindikira abagalwa baffe ensimbi mu bwangu ddala. Shukra Herbal Solutions Katwe faba kubuka mu kujjanjaba endwadde ez'enjawulo nga tukozesa eddagala ery'obutonde. Tukuwa eddagala erisembeza amagi gwatazaala. Tulina eddagala lya 3-in-1 muwoomya supu taiti n'akabugumu. Tulina eddagala lya kabootongo ne syphilis nga bino tubijjanjaba ne biwonera ddala. Tulina ka tube cleanser nga kano kayoza enseke. Tulina ka water syrup nga kano kasumulula taapu. Ate nga abakyala twabaleetedde ka taiti piuzi ezijjanjaba infections ez'enjawulo nga naawe omwami ayagala okulwa mu kisaawe twakukoledde ka jab ointment. Tulina slimming pills nga namwe abenyooma mu size tukuweera ddala eyo size gye weetaaga. Ate nga naawe omukyala ataweebwa twakukoledde kabuweebwa akakugulirawo emikisa. Tulina ne ka return oil akakomyawo omuntu wo. Kubira aba Shukra Herbal Solutions Katwe ku nooti 751 84 43 14. Beba Shukra Herbal Solutions Katwe. Good morning, everyone that's watching this. Yeah, I hope you're doing well. I know you missed me last week. Still on KFM, but now I'm back. So, how are you? I hope you guys are doing well. Nyaraba isamu chap ebimu ku bintu bye mutabadde mu wano ngende ku KFM wali nkomewo ate n'ebirala tuwunzike. Leero ninako NSEREKO ne Bobby, ninako Sale n'embaga ye, ninako Victor Kamenyo, ninako Wuma Bululu, ninako Farida Nakazibwe, ninako NWAGI. So nebirala bingi ntandikirewa. For starters, nina channel yange empya bayita Kasuku Clips. Ejja kuba baleeterako behind the scenes betuba tushootinga mbaweeyo ko 10 minutes abatagala kulaba full video naye nga nsoka balagako wano ne mumanye ekijja eri video byolabyemu. Then of course these other small clips I get. For example, Linda Den is coming through today. Already nataddeyo ko contest ya Edine Jenkins aliwo ku Saturday wano. So you can go there and you know, you get to see different things. Bintu byagezaako kwewagira kola content twagala bba wake ekyenjawulo. We need to make sure if you're not getting something this side, you can get it the other side. So go and check out Kasuku Clips. You subscribe on my YouTube channel Kasuku Clips. You tell a friend to tell a friend. You share. Ababba waka tobbayo waka. Wakati obuzibu tuyina luli nalingamba kubazi strike ne mugamba nti kati waka mwaddamu mubbayo ate betugwa kubona obweddakiika 5-10 mubba bubbi obakitegeera. So yeah, that's like basically what's up. Congratulations esooka nzitwale wa Kushona, omukyala wa Kushona Designs. Welcome the baby boy. Congratulations. I hope life is treating you well. Oli ku buugi, oli ku busera, oli ku mata, naye wait tesuka kintu nekikulema. Now of course mukwongera okutulumya Jeno Sale yavuddeyo
n'alabikira ku mbaga ya muwala we n'ayongera okulumya abaali bagamba nti yafa. Ekintu ky'okubika abantu nti bafudde simanyi we kiva, but I think we omanyize nina ebintu byenjagala ennyo. Oluusi abantu bebanyiiza, abamu ne bagamba bituufu oba ki, naye ebintu ebigenda mu maaso buli wowulira nga bagera kino kiri ne babeera nze oluusi waliwo anaga nti Kasuku asusse yakola bwati ne bwati. Ensi engeri gye nti ensi tegulwa era tosobola kgenda nayo. Ebongereza Queen bagambye bamaze nti engeri gyamaze emibadde bamukulowa ngeri mu Volt, bagambye nti engeri gyamaze emirimu gye kati ye Elizabeth agenda sisinkana mutonzi we, takyali Queen, ebitibwa byonna mu bimuggyeko babikwasa omuntu omulala anaatwala ekintu mu maaso yakitadde babaye n'agenda. Teyatutte Queen Elizabeth National Park, teyatutte talina kye yagenze nakyo okujjaku keesi ye gye bamuziiseemu nakka wansi. So sometimes also naffe ebintu ebitugenda mu maaso, for everybody, not just our leaders, for everybody, take time, listen, take time, understand why is this happening. Watch him in Wibao. I know sometimes we may not want to give a damn, that's also okay, but sometimes we need to give a damn and say, well, some of the things are happening, but why are they happening? So nenga babika abantu abajaguza kibi nnyo, even if there is a message we are trying to pass over, mukoye babayisiza bubi biki, but anyway, it's two-sided, but it's uncouth and barbaric. So that's what's up. Kansoke kwa jeno sale wano ngari ne muwala we, then ate tuyoke tukomewo. Thank you. You may sit, and we are now going to start. The groom and his best man are ready to enter. They are going to have a song that will be played off. Jeno sale omulabye awo ku mbaga ya muwala we. Yes. Next story, Victor Kamenyo. Victor Kamenyo namwinako wano ku interview ku Friday. Twakola interview awo n'atunyonyolamu ensonga akyagala nnyo mukyala we. Yagamba bw'okwatuula oluguudo lw'e Masaka, Busega Mpigi todda Gomba, sigala ng'ovuga buwama Equate Alukaya, bw'ogwa booti wano ku Welcome to Masaka, todda eri eno gye bakoze empya wali Bank of Uganda bikisaidi ya Toto nedda, sigala ng'ogenda Kalamba. Olutuuka eryantonde, okuva eryantonde awo abaana bonna mbw abavaayo kwana mbuuza omukyala ng'omulemeddeko n'agamba ekiri awo kimanyi Mr. Wazabanga n'entegeera. So munaye Victor Kamenyo ng'ava wano ng'azunga ng'agenda ne Hope Shifa, credit mbadde nojjuwa Hope Shifa video tukozesa iye, thank you very much. Ng'agenda n'ebimuli naye Victor Kamenyo ebyo ebimuli byabadde bebayita batya. But reader, did you see Victor Kamenyo's flowers? Ngalinga atutte buno obuti bw'ekigaji nga obugundi ebyetalentano biringa bebookyerezaako obwokyereza bwe bati yadde nga atutte engalo nga bazitaddeko obwetaano bwe buti ne keeki yatutte nga atutte mafini wabirabye ng'omwana mayi n'oli omwana yakwata mu kizigo waliyo ebifaananyi bye ng'akyali mutini nga muddugavu. Beyamala n'agamba Prima tajja kundekanga naye akikwatamu. Omwana twagenda okudda mulanga mweru nga yagejja munnange nga Victor Kamenyo bamugamba zaayo tetugenda kusonyiwa ne bw'onookola ki. Njagala kusooka kuwa mukyala ono, omanyi omukyala twali tubuuza nnyo Victor Kamenyo nti omukyala ng'omufiiridde ng'oggyeko yakolako video n'aga nti ebirungo biri mu ye. Njagala kusooka nkuwe video bwe tumala awo tukomewo.
Ebyo nno. ddala mukwano gwa lubeerera. Uganda zaabu. Yeah man, champion. Everything Chris bless it up one time. Bwe kiba nga true love bulwadde baddi yanjolekedde okubafaako. Bwe buba bulwadde nga bwa true love nze okuziika okwange kulabika kusemberedde. In that video otegedde waki omwana ajeewulira mala okufuna essimu yange wano otegedde waki omwana ajeewulira kati bwe yavuddaawo bwe yavaawo n'agendera ddala mu maaso. Of course waliwo ne buno ng'ali ne Victor Kamenyo wano yeewaana kati ne ziryoka zireeta Victor Kamenyo n'ebintu bye njagala mukuwa ng'azunga n'ebimuli naye omwana oyo Kamenyo omwana oyo ng'azunga n'ebimuli. Then after you'll be catching me live on KFM kati wenva wano wendaga kankomewo don't touch an inch. I'm going with Brian Cam. Just can't say hi to these people, but I get it to get up KFM now. Kuogera English. Tugenda kuogera Luzungu. Yeah, it's going to change a bit. Yeah. Tugenda in English. Kati abatabitegeerera fitina yammwe muwulira temukyassa kasuku agenda okwogera ku Luzungu. Kankomewo tima baana mmwe. George. Munayo waliwo bakwagala. Bajja owulirira ebigambo byaffe jamuteeke yaffe gamba I'm sorry. Baby tusooke tumukwase. Never nange muura. Awa iniro yayingidde bimuweddeko. Baby leta tumuku. Baby jangu mukwase ekirabo. Victor baby mukwase ekirabo. Andrew jamuteeke yaffe gamba I'm sorry. Baby. Ogala nnyo. Simanyi nawe nyinza kyogera buli gye nkwagala. So bizaaliwo. Nkusuubiza obutaziddamu kuba nze ejjusa buli lunaku olukya mu nsi eno. Njagala okimanyi nti nkwagala nnyo era sirikulekawo. Ojja omukazi w'obulamu bwange. Kyogera okuva ku ntobo y'omutima gwange. Baby. Mbuno twandikutte kirayanti waffe n'ebirabo byaffe ne tugenda nabyo bannaaye. Lupe naawe tusooke tumuwulirize Victor. Nze nyemerere wano. Wanje? Ngana msalo. Train appointment tugenda mu salon. Saluni guno go wandyekoleddeko wuno nzize naye. Sinadda by the Victor tokola bintu bya bambi. Nawe. Lupe. Mugana n'ebino muntu. All over. Playing for you this morning on the Mighty Breakfast. 22 minutes on to 10 o'clock. It is the Mighty Breakfast here with Brian. And every Monday on the show, Kasuku Wazabanga. Sema Nengene. Yes. Yeah. I join in and of course I'm fresh from outside Uganda. Which they call outside countries. Where have you been? I was in South Africa. Oh my God. Once again. So I'm back. You are treating South Africa like it's... Yeah, South Africa is my second home. You know? Yeah, I'm thinking of buying a house there. Hey.
Yeah, it's a lot of money, but I think I can make it. There in the square? Yeah, in the square, of course. When you go to South Africa and you are one of, if you're not in Cape Town or Durban, you definitely have to be at Sandton. Yeah. Yes. So anything less than that, you are somewhere in South Africa. You're in Soweto. Yeah, you're somewhere. You're doing something we don't understand. Hey. So yeah, someone invited me for their birthday. You went for a birthday yes, party? Of course. I went for a birthday party. That's the reason you went to South Africa? Of course. And I will be back in 2 weeks' time. I'll be back there. A Frigo band is playing. Someone invited me. I bought a table. No, I'm not the MC. I bought a table. I want us to enjoy a Frigo band together. And you are going to get on a plane? Of course. It is 5 hours from here. What is the difference between a Frigo band performing here and South Africa? The difference is South Africa and here. Yes. Here, if they are performing here, I take, let me say, 20 minutes to get to them. Yeah. Now I'm going to take a flight of 5 hours. Yeah. I check in, check out, check in, then check out. You know. No, because there are the good things money does. Some people were telling me, Kasuku, people are angry, you brag. And I'm not bragging, guys. I'm telling you facts. These are things. My dear, work hard. Work hard. Get to know people. You know? Yes. Your network yes. is your network. Yes. Yeah. So I'll also be going back and I'll be a Frigo band. Yeah. Then how things will pan out. Sigana not to business. People enjoy me. People pay to see yes. you. Just. We jazz. Oh, when I'm coming back, I'm escorted by 8-10 people. Together to Nyumia, Katikahane, Kaskot, because and you know, life goes on. Yes, people have their money. People pay to just have conversation. So someone was telling me, Kasuku, guy, you only be in South Africa. Because I don't spend my money going there. Yeah. No. I am Okuva in Kampala. You have to pay for it for me to come there. Yeah. Hey, all accommodation. So you want me to spend 2.5 on a flight to South Africa? It's a lie. Yes. So, but as you can see, this is Zara. This shoe. And a Zara original. Not in Jukulaga, Uncle Bola. Yes. Zara. Yeah. Is it suede? You touch it. Yeah, it's touch it and feel it. I know what you're thinking. Yeah, ngatazidi satwezo. Guy yanyingize duka. Randi bili bitano. Every show. How much? That's atano. Yeah, 600,000 a show. Yeah. Njamba de wano. Era wali was I'm their level. You know, I'm not your level. Oh yeah, but them twale bidi chitundu. Wampo. Only call you on me. Why? I'm not at your level. Leave me alone. Yes. And then I am Musanga Tessa. Akasukule lote twamutege. When will you understand me? And the shade is 600. Yours is 50. Really? The difference. Really? And I know when you go, you know, compare tano mwetano. Boss. Yes. That is expensive. Levels. So who are those friends? I want them to be my friends. But the problem is, bagamba mwogera nyo Ruzungu. You speak out of English. And where there's money, I can even speak Swahili. So, katiate, ninabano ba ondated deyo. Where did you send me? What did you send me? By the way, Brian, jokes aside, there's something I've wanted to tell people for some time. You know, when I was in Dubai, I also had the perception before I went there. I thought like things are cheap, like the way people tell us. Yeah. So you got to buy this phone. If here it is 4M, it is 4M in Dubai. Okay, it could be like 3. It's like 3.2. Then one on the bongera mwechinana. This iPhone 13 Pro Max. Kati Ugandans be there naganti kasuku buy me a perfume. Ete matunda duplicated things. Oyingira perfume nga ya mitwala asatu mwana wa chintu. Kati at what level are we? For me to put 300k on the table. 300k yebulayo ojimanyi ngojisaliza ku kadiyo. Then someone tells you bring me sweets. You know sweets. Chocolate. Just talk about chocolates. Even if it's duty free.
wano mu maduka gabagayi duty free. But duty free is expensive. And that is what I'm saying. Yeah, I don't buy for stuff me, what in duty free. I bought sweets. Sweets, wine, what? Nebandiako 1,000 rand. Yeah. Simple things like this. Duty free is expensive. Nentuka wanonga abana bonna ne babutwala kati nali ngenda okuwaako tebafuna. When I reached home, my kids were like, mpa chino, njatwala chino, budo bwenjagala, nagenda buli kimu kiweddewo. So let me give you a hack. When you're in Dubai, yes, go to a shop called Day to Day. Very cheap chocolate. That's where I buy chocolate. So, but people should stop asking people on day-to-day, invest in yourself, travel, and find out the world. When did you come back? I came back last week on Thursday. Yes. So now, last week, Farida Nakazibwe hosted a Chivulu. Yesterday, was it yesterday? On Saturday, she had another Chivulu in Masaka. How did it go? Did you go? No, I didn't attend any of them, but I promoted her. I gave her an interview on my channel, Kasuku Live. By the way, I have another channel, Kasuku Clips, for short work. People who say we don't want to watch long things. We don't have time. Yeah, you can go on my YouTube channel, Kasuku Clips. There's Kasuku Live, there's Kasuku Clips. So what you want is what you get. You know? People are telling me, Kasuku, you were so serious on Kasuku Live. I said, I'm losing the touch. Let me give you Kasuku Clips. So I'll be silly there, I'll be serious here. So tell us. So I'll be telling you about Farida's concert, Mama Sao. I'll be telling you. I'll be telling you. But first, we have Winnie NWAGI. Winnie NWAGI is back at it. Fire baby. From what we saw on her Snapchat, I think I don't know the whole story yet, but I think she went to what is it? Illusion. Illusion is up here at Akaaye, that club that's up there. And then she was denied entry. Why? I think maybe yadeta innocent is Sasula, I don't know. No sikumanyira. And to mind those places in a management reserves right to admission. So you may come, by the way, there are places I know in Uganda here. Osoro kujanga go warukaga neba kugana. You can easily come when you're just like a million, never Ghana. There are places I've seen Ready and Wizo go. Ngabaina abantu mukaga neba bagamba. The only benefit we shall give is to Ready and Wizo. The rest have to pay. Even the rest don't have to pay because when you pay, you're going to be a gang. Much fortune for the twagara mu congestion. Abantu babiri bali n'abantu munana abetolodde. Our patrons will be scared. Yeah. So many times I've seen people talking about racism. They don't want to allow us because because abantu ambagenda before you begin snapping away. And you begin drinking soda. Even if it's like a glass of wine, like a glass of wine is like 20K, what? Like 20K. Yeah. People, what were ambassadors? Alina kana kebe kwesi. You are snapping a woman taking wow. So never gamanti if you are not at a certain class, don't come in. There are places here in Uganda. Yes. Never ganti Mr. Kasuku, it won't happen. We know you have money, yes. But no, not that I have money, but they tell me like, no, you won't come in because of the way I'm dressed. You're dressed in shorts. I was at Santon. There's a restaurant. The first time I went to South Africa, like 3 years ago. We went. We went to a restaurant. I was in shorts. The statue. One, you don't have a booking, but we can adjust and we get you because okay, you've arrived. But unfortunately, the guy is putting on shorts. Yeah. So we cannot allow him here. And him shorts. But the restaurant was full. So there is a way you're supposed to be there so that you look like the people who are there. So NWAGI. So I don't know. I don't know why she didn't want to pay or what. So she went with herself. And sweet NWAGI. Yeah. It won't happen today. Yeah. Ha. Na rantinga. Katonda ya woman audio kolima. Na rantinga iraze tebantegede. I will never go back. I will never do what? Woo! That was Friday. Ku Saturday. For charity you deranga baina bebagamba. Please. Management reserves right to admission. Nengamba chigenda maso chichino. Nera temwayigidde ku NWAGI nti n'abasinga NWAGI tubagana.
What are you saying? You know? Najina ranting, those people, I'll never go back. I'll never go back. Sima waitress, stay until get day. Nena ampisabati. How can you say those things? You know, NWAGI ranting in the momotoka. Ngadayo nozeka. Na tukeka. Na ingira mufumbiro. Na zako video. Ne, illusion ya mulumye. Illusion ya mulumye. Another illusion nelaganti fire baby. You will catch fire from the other side. Not here. Katusoka tumalage ka video wanoajo. Nguganti yakaya nide. Mumotoka. Natokeka na abadamu. Nabangaba umuzamu ndozere kusara de. Na abadamu. Katusoka tumawe video. Fire baby. And also you, the waitress, or whatever. Showboard, chona aliku entrance. Omuntu alina amagezi yandikoze. Bulaba nga boss wo tabadde fair, like, you know. Nyoba toli fani wange. Kyamagezi kyoyinza okukola. Sobola okukola. Singeri. Just bulaba nga abantu si bangi. Nga kifaya baby kize bambi kirinamu mikwano gyakyo nga 2 3. Soka boss waje eri mu office tatulaba na tatutunula nako just akuwa we order otugambe tuddeyo awe nojja n'otugamba tuddeyo. Like use your common sense. It's common, like everyone has it. Sobola okugamba kwegana netuyitawo netugenda bosi abatasobola kujja muki munda mu club akebere baliwa benaganye nambalengera wali the fact that taina na budde buva mu office ye kubeera ku entrance awo yabateekawo mmwe mbeerewo tayagala kutunula ku bantu like just let me pass kubanga bino bintu byansi okitegeera fena buli omu yeetaaga munne. But anyway, bambi muwe kuba artists ka respect. Bambi je bali banje eyo nga tasobola na kweyogerera nga tasobola kugera nganze wembagambyeko wano nenga awulira buulize nti Club Illusion basasuza kitegeera. Okay, okusasuza kikyali awo, but I'm talking about artists. Olinga ayagala kujja ne banne ate mumutuuka mumuwozese agala sijja genda. Oli agamba sijja genda. Munayi balabisa bajja tulabisa mwana bajja tulabisa. So nze leero bandabisizza esifudde bibaawo bituuka ku bangi neja siwaliwo fe abamu be bayisaamu era nganya okusasula nenga mikwano gyaye munayi tubuuba obusikati bwaffe netuddayo naye nga kyenyinza obbagamba ezo mpisa mbi mani gwe bosi wa Illusion ezo mpisa mbi eno Uganda singa twalina amini singa asobola okugobamu akazimbe ne bakigabira omulala kitegeera. You don't treat artists like that, especially the local artists like Faba Vera Wano. Chogamba, you know what to mani, Choga, Chibakugamba, Choga music. Kagamba Bantravam Bari Miramu racists like Gaia in a club, but you don't even want to interact with the artists. Like Muklabu, Kubira Mupira, Lagira Mupira, or Malera Nemuisa Wakayimba. Or Rachite Kuba Wizkid, Bemisa for free. Mukuba muziki gwafe. Anyway, I'm not even blaming the DJs. Oh my God, the DJs are so nice. I always go every Friday to support DJ Aluda, DJ Edwizi, DJ Virus. Mera ne bakuba muziki nenyumirwa ne banangi. Wallahi billahi tallahi, I swear upon the living God. I swear upon the living God. You will never see me again at Club Illusion. I don't care. Mugenda ku
So nze mpulidde nga mmanyiddwa oba mugamba mbu nina kajanja tuwa kajanja kange buli omu n'akajanja ke naye ayibadde n'akajanja ke mu ofiisi ye kati nange nina akajanja kange. I swear upon the living God, you will never see me at Club Illusion again. Non fire, baby. I swear upon the living God. And about the music, simanyi. Oh, batamukuba. Sigala ndi kufuna jendya. Sigala nkola sejo. Hey, kubanga balina night make. Yeah, it's only one Friday night. I love that night, but too bad. Tujagende walala. Anyway, Club Illusion, your boss is shit. Now the only thing is, ngafa wana Uganda, tuachokera kutoka and talk show. Of course, waliwa Akaaye na wakati wa Jenkins ne Sandy, friendly jabs. But the thing is, tulina okwemanyiza celebrities. Nze ondaba wano. Nze nabeera nnyo n'endawusi. Kati ndawusi be yatuukanga nga awantu ng'asooka n'abeera hambo. N'abuuza ba bouncer n'aba n'agamba nti bane nina abantu bange 6 bayingira. N'amugamba tujja kuwaako 4. Kati n'amanyi oba anaayingira bata nga ye asoose n'agenda. Tayagala embarrassment ya kujja n'abantu bano bonna bakole ki. These guys embarrass people Thank for you. nothing. Yes. Nze n'abantu akavubuka kali awo siboneka ku. Yes. Ate babouncer ba receptionist baani abo. They have a thing of humiliating you. Yes. Naddala nga bakulaba ozze n'omuka nze Katonda yampa ekintu kimu. Nze ne beemera nga mmanyi awantu nti bammanyi. There is a way gye namala n'enjigamu okubeera humble. If I'm not in my space, Brian sichacha muka. Nzo omukaga ne babeera wali nga mulaba nga ndi ku mulyango wano. Omukaga ayinza okuba yatoye order nti tayingira. Ffe twagendako kawantu ne kyali wange yamanyi omugagga. Omukaga n'atulaba bw'ati ng'ali munda. Yeah? Bamusana nga omukaga yagaye temuyingira. Omukaga n'atutunuulira ati years ago n'atambula n'avaawo. Do you know guy be yaddamu twetaaga? Yakubira guy n'amugamba nti waye nga temwajjalu nanga twakulaba ne tukubira nanga saabalaba. You know, like they can be people ngomula omuntu abatunuulidde ye ne yekwasa nti yatulaba. Kati n'enjiga nze ne bengenda ku governor. Era bwe mba nnyingira governor be mannina abantu nga 3 nsooka gamba oli baba nsabirawo nti mbadde nsaba nako abantu bebanga nti nedda tebajja yingira nga njikwatamu nga nsasula. You just need to be humble. Kuba abantu bakoowu nnyo. You know, I tell you, Brian, me I know Obi wanga ali mu National Oil Company. Okay, ye anjagala nnyo ate alaba nze ndi wakabyolo kuba mbeera wano ne mu nsudi ya awamaani liki ye alaba ndi wa tabbo. Naye musajja yandagakola omupe siripu ye notya so twagendako ekyaddonda awo some years ago so ne tuyimirira mu layini tuluddemu n'agamba nti ennyama yonna eriwo yammeka nti miliyoni nga 2.5 nti yonna mugituwokere tujja girya. Abantu ne bava ku layini ng'ayogera kashi bamugyeyo kyaddonda awo abantu ne bava mu layini babagamba nti omusajja ennyama yonna agiguze. Ne tutunula beetuti kati n'atandika nga ye yagitunda ffe kasita twalya ne tukkuta n'atandika gw'obadde oyagala mmeka ki yemayiza gyewaawo miliyoni ku ssente ze bali yabawa 2.5 ze n'akomyawo miliyoni gw'amanyi ng'olya yabwereera abalala n'abaguza ne tulya ne tunywa kati bw'obeera eno ggwe ng'okyepika ffe jjukira tuli ku mannya. Omwana ajja n'ennusu wankoboola n'ayogera ekigambo n'owunga nozikira n'agula ennyama yonna. Nkutidde nze mbibaddemu bingi ebyo. Twaliko ko mu open bar awantu omusajja n'ajja mu kifo n'agamba nti babawe. Nze mwennyini ayogera nali ntuddeko ko awantu n'omuntu like you know you seated with a girl munyumya mukwano gwo biki omusajja n'akuyita naga kasuku waliwo obumpimpi kasajja kali kambi nga kawenyera na mube kati ne kampita ngatoba kampitira ki
njagala omuwala oyo ne mga boss wakite mwebalirira no your level oho nanga Kasuku yagala sente mmeka ne mga nti oyina miliyoni just na kale kanzije omwana ne mugamba wae gayo lya agamba bati ne mugamba lete miliyoni na miliyoni oyo ayina na 5 bayitwa eddakiika 3 omusajja yajja ne miliyoni 2 nanga miliyoni gyo badde yagala yiyo omwana akwate miliyoni ajja atule wali naffe nze ne bangamba gwe tojja kati tyanya abawala okwego wali kuwedde tyanya abawala yazaalira n'omusajja oyo bandaba kati gye bali bandaba yamuzaalira n'omuzaalira beeyagala paka kati bali bonna nze omuwala ndwawo n'okwogera naye ebintu byesi bizibu bampooninga n'okumpooninga at some point Kasuku ng'oyogera nnyo ne mukazi wange nenyagala omubuuza omuwala oyo wamulabirako nze twali tunyumya ffenna omuwala era n'atuuka nanneesalako nanga Kasuku tuli bamukwano we can the guy has said we so the guy has money. Yeah, the guy has money. Kasuku lekera okwogera ne mukazi wange. Nze ate nina ekintu kimu mpa ssente ekitiibwa omuntu buli lwajja ne ssente nze nga nvaawo. Know your level. Yes, I respect money. 933 KFM the Mighty Breakfast. Kid Laroi and Justin Bieber. Kasuku, we have to go. Yeah, but you haven't told us about Farida. I'll tell you about Farida. I'll tell you about Farida. But she okay, this show Smile, Farida Nakaziwe. Smile Foundation. Okay. The intentions about her doing the show were all good, but I think she was new in the business. So, and I think she wanted to do something, but I don't know. The intentions were good. Nendo ze bivule birimba na masaka bera wetaga mu local promoter. Enenga masaka yafunye ku bantu. Wano wekyagaana. She'll do well next time. Yeah. Nze bivulu mbibadde mu brand. Nze nabibayamu ne mbiddukamu. Ekivulu waliwo ekyansalako entebe eyo. Venue najiddukirako ku boda nabuuza chali wange nali naye nga batubanja chali wange ne mubuuza owaye kati omusajja njogedde naye tutuule tukanye we tunaasasula aganye and you run away from them. Nangamba nti Kasuku omusajja bw'aba aganye ng'akyekyanga ate ng'alaba ekivulu kitusaze kola akastraka baby ne mubuuza akastraka ke kaliwa olinnya boda kati waliwo gayo wange nali nze naye okuva ebukote ebiseera sayina mmotoka ne mugaa nti alako entebe kati be yantwala ne mugaa nindako ekivulu be kiggwa tugende ffenna akasente kaffe bajja katubbirako mu taxi. They will take our money in a taxi nga tulinya border from Ntebe up to Bukoto on a border. And Ntebe is not near. Ebisigadde the rest we saw it in the next day. Actually not the next day, on Mbande. So I know concerts, and I'm not. But when a concert gives you, it gives you. Ekivulu becha chikuwadde sente chikuwa omulundi gumu. Bechikusala omulundi ogwo. Osobola okutunuulira ewammwe mu kyalo. Where's your village? Entebe. Kati awo kumpi olinnyawo 13,000. Waliwo abantu ng'ava lemise mukono eri munda kayunga eyo. Ekivulu kisobola okukusala. N'ogamba kati lemisibe ngenda wano mu kibuga ngula kiro y'ebinyeebwa ne tusimba ensimba kaawe emabega nga katoye waffe mu myezi 3 mampezezza ekama nkomawo mu kibuga kanzire mu kyalo. What? That is how bad concerts are like Zara gambling. You can play nakunyumiza slot machines akapala kasino. You play n'olinda ebizike byesimbe bebiti ne bigaana. Ate olala obeera oli awo ng'olinamu 15,000 ne bisimba. So there's so much. That's why people need to respect people who do concerts at some point, because collecting 5,000, 7,000, 8,000 people is not easy. There's always so much to learn. We got to leave this place, guys. Thanks for listening in. Oh, what again? Ebola. Ebola wa mutegede. Mo you people, Ebola? Did you Ebola mo abitegede? You people, did you understand Ebola?
abantu bali tugamba tufune lockdown ebintu bya Ebola why waliwo yangaye nti waliwo abali mu kasente baagala gigi neŋŋamba baagala gigi za influence naye listen to what the doctors are saying. They want to influence during to avoid Ebola. Ebola tatuza mu lockdown. I saw a very educated man saying that nonsense. That what? You saw a very educated man saying what? A very educated man on Twitter suggesting, I said, but this man, what's wrong with him? On the VPN on Saturday, Dr. Msonero was very clear. Ebola is different from COVID. Ebola is different. She said there is even no need for people. She was like, okay, for bars, maybe you can. Direct contact. Close contact. But a lockdown, unnecessary. You can't even move. I saw this young man, and I thought, this man is dense. A certified one. Who that? Someone. Who? I saw, like, unless you are earning from this Mention thing. names. But the problem ya Uganda kati obuzibu tuyina tetuchakkiriza mangu kubanga ebintu ngera bibijja ogendo la waliwo abafuna abalala tebafuna n'ogamba why. But before we go bannange mbadde ngenze sige njimanyumiriza NSEREKO nga bamukyaza ku baanikato bamasengejje NSEREKO yalinnyirira principle tamuwereze wakato mwe bakole mudidi. Linda, then please come first come and say hi to my people. How are you? So Linda, I have a new YouTube channel. It's called Kasoko Clips. I need to pick like 8 minutes from you today. What? You have new things in your eyes. So you be there. I'm coming. Yeah. Thank you. Yeah, I'm coming when you're on air. I'm going to come with talk. 8 minutes kaba malao. So guys, mumulinde Linda Den kugondi yao. Yatanise no ku DJinga. She started DJing. You people, you haven't been around. That means you are having truth. Okay. So kambalekele ka video kano Akaaye NSEREKO. No. Who are you? You haven't Linda Den, you've not been around. Those are bad katmweni. Linda Den, where were you? Where are you? I'm looking at her waiting for the first time. Watch your Salawat. Because you both weren't around, you were both out of the country. Which means me and this one were in different countries. I don't think so. Where were you? I was in South Africa. Then afterwards, Seychelles. Then afterwards, Seychelles, over Seychelles. You must have flown there. Over Seychelles, this one went there. You had nyam, then you went back. Now then you came. Linda Den, let me come out the studio. We do tuongeleko katini 8 minutes as you are. I was listening to her story. I'm waiting to hear how we connected. Then I realized that she just says stop. Bina baby osalo mugambo. Every single day. Anyway, guys, are you okay? Yeah. Okay, thank you for coming back from the South Africa. Yeah, also you thank you for coming back. Okay. Guys, that's what's up. What are you doing? Kamalekele video eyo ate nkomewo. See you around, guys. Don't touch the dial. Okuba nti nno oleeta such a law. That is trivial. Ebyo bajja kubyemala ne kato. Kubanga ye agamba nti nno honorable because ye agamba nti nno you are a very intelligent man at some point mwaliko mukwataganyeeko naye kuba nti nno babakozesa okuba nti muleeta amateeka weegati it is very obscene. I think Bambi musaasire. You see, if you get to comment on everything, ebintu ebimu kyenva gaye nti at certain levels buli omu ebimugwanidde. So owekitiibwa Katolu Bwama akwatagane ne Robert bajja they will have a meaningful debate. Mwayawukanira wa because mwena mwali ku ludda lw'abantu. Ate ani atalina bantu? Buli omu alina bantu. Nze nkugambye nnyolwa omuntu akeera n'arediculinga Kabaka ne Nnaabagereka. Ye to the other side agamba nti the fundamental freedoms ezaabwe. Nze ngamba take responsibility. If you say X, be ready to take responsibility for what you say. I'm not denying you your right to speak. Say what you want to say.
kati debate we degenerating to that level nkugambye buli omu bibanga mubikonde you punch against your weight. What is Bobi Wine's weight? Kato MDD but yagendako n'asoma ku kave sibawakanyiza nze mbagaye Kato. Are you saying Kato is not worth? Because siraba Kato Lubwama yayimba eriiso nga akwatagana ate n'omukulembeze we NUP. Oh my God. Kato Lubwama naye muyimbi sebo script writer and a celebrated one mu Uganda alina n'omudaali sebo. But honorable mubajja bafunirayo debate bamale ensonga ezo. Mu nsonga ya Muzeeyi Kyagulanyi tolina kyogirabye. Oba nawe okoze nga bitalina makulu tabiwa. Simanyi nze gaye Kato. Muyimbi munno kubanga nawe wayimba. Ne gamba Kato. Because Agambi, you are greedy and amateka gano golese, you are going to be the first victim. Mukwasiza Kato. Agambi, you are going to be the first victim. Siberangako mu court nga mpolereza abantu. Weren't you there? Didn't you witness that? And what did I say when nali mu court? I went on statement. Nengamba, please, I'm clear and unambiguous. If you continue doing this, you remember, I'm on the record of court. Nembaga will not accept this. Nganjogera ku nsonga ya Isima. You remember? Therefore, I was clear in condemning the acts of people who try to ridicule and put down others. Whereas nagenda yut to help him be granted bail, but I was clear. It's on court record. The auntie said clear. Naye mbadde on record nga muga do not temuvuma abantu, temukakanya abantu, temuridiculing abantu, mwogere bye muyinako obukakafu. Therefore, I stand by this law, and I want it to go to the extreme ekole effects zayo zeinokola. Nsaasira bonna abatanalitegere libanga mpiso. Bw'oba obaddemu obulwadde ne bakubamu empisa esooka eyinza okuleetamu omusujja. Naye ejja kuba bulungi. Let me tell you, we'll have a clear climate, we'll have less bullying. Let me tell you, gwe tobeeraawo singa obeera mu ggwanga ng'olitavuma ggwanga lya mulala. Kiba kirungi. Era Bobi Wine is blogger Lumbuye naye yavuddeyo n'akwamba. Simanyi abo bonna Kato katajja bimala. Tonafuyiza nnyo NUP ogiteeka ku level ya Kato. Kato eyali omubaka wa parliament owa Lubaga. Bobi Wine yali mubaka wa parliament. Kyenva weebale nnyo the answer gwogizeemu. Kati obudde buno leader of Solida terinayo mubaka mu parliament. Alina over 50 MPs. Yeah, but that doesn't tekikwongerako ranka ku ndowooza yo nantegeerayo. Yeah, tula ku mmotoka yo, yimirira ku ttanka, sitama ku lyato, terina tteekawo ekirigaanyeeko. So litayinzaga nti tumuggyeko freedom of expression. Ebyo noliwa ddembe. Take responsibility for what you publish. Naye bw'onookwata ekifaananyi ky'omwana omuto n'omurecordinga omutunde nga bamusiyaga okuleebula. Ye bw'abaaga nti abaweebuula Ssaabasajja is okay. That is it. It's his own. So n'akivumirira. Kati ffe tukitadde mu tteeka. Agambye ogenda beera first victim because buli abaleeta etteeka. Ye lwaki annumirirwa nnyo? Muli baana bandeemu. Ko singa abadde agandi wandaye yandikutte n'aga munnaye wano ndaba bwe nti naye that is not an issue. Mubawe debate ne Kato. Wasembadde okwogera ne Bobi Wine? Simanyi. Sina relevance, sina importance. I don't think there is anything. Do you think you need Bobi Wine? I don't know. For what? Okulembera Kampala, asula magere, ate ayagala kulembera ggwanga. Ate ng'ekikampala gwe mutima gw'eggwanga. Therefore, ekyo kibuuzo ojja kitwaliraye. Naye bagiisooka bawe debate ne Kato. Ankati kalakata. Honorable NSEREKO oluvudde e Bulaaya takomyewo nga mwangu.